Dear students, in today's class, you are going to learn something about royalty accounts. Before going to touch upon the accounting part of this chapter, I am going to explain you in brief the meaning of royalty and its different types, and also the important terms which we come across while preparing royalty accounts. Okay, dear students, see, in our day-to-day life, we come to know that certain assets are there which are not owned by the people, but still they are using such type of assets. But for that they are paying a certain sum as a consideration to the owners, right? That amount we call as rent or sometimes hire charges. I give the simple example of a building. A person is using a building belonging to another person, but actually the rights of that building are to be enjoyed only by the owners. But here what the owners do, sometimes owners will let out their properties to whom? To the others to use. In that case, the user of such right or the person who is using that particular property is required to pay a certain sum of money as a consideration to the owner. That amount we call as rent, or sometimes we may also use the vehicle belonging to other person. In that case we pay the hire charges. You might have heard, when we hire the taxi we pay the hire charges, when we hire the auto, that time also we pay the amount. That is called as hire charges. It means the property belonging to someone else is being used by the other person, but here other person is required to pay a certain sum of money. That money is called as rent or hire charges. Here this type of assets, which asset like building, furniture or machinery, or you can also say the what you call the vehicles, etc. Here these are the tangible assets, but sometimes we come across intangible assets as well. What are the examples of intangible assets? Or we also call as, okay, we also call them as intellectual properties. For example, copyrights, trademarks, sometimes mining rights also come. These are called as intangible assets. But here important thing is, whenever the intangible assets or the intellectual properties are used by some other person as what you call consideration, such persons are required to pay a certain sum of money to whom? To the owners of such intellectual properties or to the owners of such intangible assets. Therefore, that amount is termed as royalty. Very simple thing is there. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಯಾವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವ್ರಿ, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಹಕ್ಕನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ
meaning of that consideration ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is the amount which is agreed to be paid by the user to the owner of intellectual properties or intangible assets or intangible assets. This is called as royalty. So the simple thing is that this is the amount which is agreed to be paid by the user to the owner of intellectual properties or intangible assets. Such amount is termed as royalty. ಇಲ್ಲಿ royalty ಪದವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, there are different types of royalties. Just we'll study in brief. One is the copyright royalty. Copyright royalty. Try to understand. Here, copyright royalty in the sense, assume one author is there, he has written a book. Now he wants to publish that book. Now he wants to sell his book. But the printing and selling is not the business of the author. What the author does, he will use his intellect, and he writes the book. Then after writing the book, he will authorize someone to print and sell his book. Therefore, here the person who is given that authority of printing and selling is called as a publisher. It means here in case of copyright royalty, we come across two parties. One is the author, next one is he is called as the publisher. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದು ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಟು ಹೂಮ್, ಟು ಒನ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ದ book on behalf of the author. But here, after selling that book, per copy he has to pay a certain sum of money even to the author, because here author is writing the book in the sense simply he won't give the book to print and sell, but for each and every copy of such book sold, he will get a certain sum of money from the publisher. That money is called as copyright royalty. Very simple. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಅರ್ನ್ಸ್, certain amount of money is given to whom, to the author. That amount is called as copyright royalty. Here the publisher is also going to make income, and also the author is also going to get certain sum of money in the form of income. That is called as royalty. This is called copyright royalty. But here one important thing you have to remember, once the copyright is given to a particular publisher, other publishers can't publish that book unless the author permits. Here author is permitting or authorizing a particular publisher to publish his book. That is why the other publishers, without the permission of the author, they can't publish that book. That is why here whatever the amount of income he gets, whatever the amount of money he gets as a consideration for giving such right to the publisher, then that amount is called as, or that money is called as copyright royalty. Next, I will take up the other type of this one royalty, that is called patent royalty. What is this? Patent royalty. Patent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಆ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. I hope you are getting this point. Here patent refers to what? Here one inventor will be there. Here inventor invents a new product with new features. Now what he will do, he will prove that that is his own research, that is his own what you call the invention. Once it is proved that he is the true owner of that particular invention, then he will be given a certificate as per the Patent Act. Therefore, once he gets that patent right, he can either sell it to someone else, or he can also make an agreement with the companies which can manufacture the product by using his formula. By using such patent rights, if the company manufactures the product, then on that particular what you call manufacturing of the products and selling of the products, a certain sum of money is given to the inventor. That amount is called as patent royalty. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, here we are calling it as a patent royalty. Here the person who is the owner of the patent, he will get a certain sum of money as a consideration. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ, the inventor, he has put his efforts and he has found out a new formula of making a new product. That is why he will sell that formula to whom? To some other companies who are really interested to manufacture such type of product. Therefore, on the number of units manufactured and sold, he will get a certain sum of money in the form of consideration. That amount of royalty is called as patent royalty. Very simple thing is there. Then one more thing is there, mining royalty. Mining royalty. As the name itself indicates, what is the meaning of mining? Mining means if the natural resources are hidden in your particular land, in that case you can ask someone else to extract the materials. Then such a what you call company will give certain sum of money to the owner. Okay, this amount of money which is given to the what you call owner of the land by the company is called as mining royalty. I take one simple example. Assume that Mr. X is the landlord. He has got the land, but he comes to know that in his land minerals are there, coal is there, iron ore is there. In that case, what he does, see, he can't extract the material, he may not be having such type of technology. What he will do, he will enter into contract with the companies which can extract the materials. Assume that here Mr. X makes the agreement with a company. Here a company agrees to extract the materials which are hidden in X's land. That is why here whenever the materials are extracted, a company will make the payment, will pay a certain sum of money as a royalty to whom? To Mr. X. This amount of money which is given as consideration is called as mining royalty. Mining royalty. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಇದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂತ ಅದಿರನ್ನ, ಆ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಆ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ತೆಗಿತದೋ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಂದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟನ್ನಿಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಈಗ ಎ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Copyright royalty, here two persons will be there. Who are the persons? Here agreement is very important. Here contract takes place between two persons. One will be the owner, next one is the user. Therefore here user will pay a certain sum of money to the owner for using the rights of the owner. That amount is called as either you can call it as copyright or patent, copyright royalty, patent royalty, or mining royalty. Next one is, here in this chapter you are going to come across some different